The another part in chapter photosynthesis is photorespiration. आता आपल्याला काय करायचं आहे की फोटोसिंथेसिस या चॅप्टर मधला एक पार्ट आपल्याला डिस्कस करायचा आहे. दॅट पार्ट इट इज कॉल्ड एज फोटो रेस्पिरेशन. ॲक्च्युली फोटो रेस्पिरेशन काय आहे? द फोटो रेस्पिरेशन इट इज कॅरेक्टरिस्टिक ऑफ C3 प्लांट्स. असे प्लांट्स की ज्या पर्टिक्युलर प्लांट्समध्ये प्युअर केल्विन सायकल होते, C3 सायकल होते, त्या पर्टिक्युलर प्लांट्समध्ये अजून एक पाथवे होते. दॅट पाथवे इट इज कॉल्ड एज फोटो रेस्पिरेशन. मग हे फोटो रेस्पिरेशन का होते? तर इफ द ॲटमॉस्फेरिक कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ CO2 इज लो, if the atmospheric concentration of the oxygen in atmosphere is high, light is bright, temperature is high, the C3 plants, they follow the pathway. That particular pathway it is called as a photorespiration. That is called as photorespiration. आता याला photorespiration का म्हटलेलं आहे? तर ॲक्च्युली C3 प्लांट्स असे प्लांट्स आहेत की इन दिस पर्टिक्युलर प्लांट the initial acceptor of atmospheric carbon dioxide is RUDP. C3 प्लांट्स मध्ये इनिशियल ॲक्सेप्टर कार्बन डायऑक्साईडचा हा RUDP आहे. The 5 carbon compound it is called as RUDP. But the characteristic feature of that particular RUDP is that this particular RUDP it is the common acceptor of CO2 as well as the oxygen. It is the common acceptor of CO2 as well as oxygen. म्हणजे ॲटमॉस्फिअरमध्ये CO2चं कॉन्सन्ट्रेशन कमी जरी असलं, म्हणजे ॲटमॉस्फिअरमध्ये ऑक्सिजन जरी असला, तर RUDP हा CO2 कमी अवेलेबल असेल तर ऑक्सिजन यूज करतो. जर CO2 नॉर्मल अवेलेबल असेल, नॉर्मल कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ दॅट पर्टिक्युलर कार्बन डायऑक्साईड इन ॲटमॉस्फिअर इज 0.03%. इन ppm पार्ट्स पर मिलियन इट इज 300 पार्ट्स पर मिलियन. हे नॉर्मल कॉन्सन्ट्रेशन आहे त्या CO2चा ॲटमॉस्फिअरमध्ये. पण या कॉन्सन्ट्रेशनपेक्षा जर तो पर्टिक्युलर कार्बन डायऑक्साईड त्या ॲटमॉस्फिअरमध्ये कमी असेल, ॲटमॉस्फिअरिक टेम्परेचर हाय असेल, लाईट जर ब्राईट असेल, तर इन दिस पर्टिक्युलर कंडिशन्स द C3 प्लांट्स they follow the process. That particular process it is called as a photorespiration. आता याला photorespiration का म्हणतात? This particular process of photorespiration takes place in presence of chloroplast, takes place in presence of RUDP. This particular process absorbs the oxygen and it eliminates carbon dioxide. मी काय म्हटलं की ही पर्टिक्युलर प्रोसेस क्लोरोप्लास्टच्या प्रेझेन्समध्ये होते, RUDPच्या प्रेझेन्समध्ये होते, ऑक्सिजन ॲब्सॉर्ब केला जातो, CO2 इलिमिनेट होतो. जर ऑक्सिजन ॲब्सॉर्ब होत असेल, CO2 इलिमिनेट होत असेल तर प्रोसेसला रेस्पिरेशन म्हणावं लागेल. पण याच प्रोसेसला जर क्लोरोप्लास्ट इन्व्हॉल्व होत असेल तर देन दॅट पर्टिक्युलर प्रोसेस it takes place in presence of light. That's why that particular process it is called as a photorespiration. So respiration takes place with the help of or in presence of chloroplast and light. It is called as a photorespiration, which is the characteristic of only C3 plants. हे फक्त C3 प्लांट्स मध्ये होईल, C4 प्लांट्स मध्ये नाही, कॅम्प प्लांट्स मध्ये नाही. तुम्ही म्हणाल की C4 प्लांट्स आणि कॅम्प प्लांट्स मध्ये का होणार नाही? कारण in C4 plants, in CAM plants, the initial acceptor of carbon dioxide is not a 5 carbon compound RUDP, it is a 3 carbon compound that is called as phosphoenol pyruvic acid, and the phosphoenol pyruvic acid is only acceptor of carbon dioxide. It cannot absorb or it never absorb oxygen. So because in that particular C4 plants and CAM plants there is double fixation of that particular carbon dioxide, this particular C4 plants and CAM plants they do not show photorespiration. Thus this particular photorespiration is the characteristic of only C3 plants, and for this particular photorespiration the C3 plants uses 3 different cell organelles. The first is called as chloroplast, second is called as peroxisome, and third it is called as a mitochondrion. And the various reactions which takes place in this particular 3 cell organelles in photorespiration or in PCO cycle they are. आता आपल्याला काय करायचं आहे की ज्या वेगवेगळ्या रिॲक्शन्स या पर्टिक्युलर 3 सेल ऑर्गॅनेल्समध्ये होणार आहे फोटोरेस्पिरेशनसाठी किंवा PCO सायकलसाठी, तर त्या रिॲक्शन्स आपल्याला आता पाहिजे. सो पार्ट इट इज कॉल्ड ॲज अ फोटोरेस्पिरेशन. So it is the characteristic of C3 plants. If atmospheric concentration of the CO2 is low and the temperature is high, the photorespiration takes place. It involves 3 cell organelles.
that is the chloroplast, peroxisome and the mitochondrium. In this, the RUDP accepts oxygen instead of CO2 in presence of enzyme that is called as a RUBP oxygenase. Actually RUDP हा 5 कार्बन कंपाउंड है, हा CO2 accept न करता तो ऑक्सीजन absorb करणार with the help of that particular enzyme that is called as RUBP oxygenase. जर CO2 यूज झाला असता तर रुबिस्को लागला असता RUBP कार्बोक्सिलेज, पण CO2 ऍब्सॉर्ब होत नाही आहे फोटो रेस्पिरेशन मध्ये, ऑक्सिजन युटिलाइज होत आहे. दॅट्स वाय दॅट पर्टिक्युलर एन्झाइम विच इज युटिलाइज्ड इन दिस पर्टिक्युलर प्रोसेस or that particular reaction, it is called as RUBP oxygenase. It is a wasteful process linked with C3 cycle. की ही एक वेस्ट प्रोसेस आहे की ज्या पर्टिक्युलर प्रोसेसला आपण ऑब्झर्व करतो की दिस पर्टिक्युलर प्रोसेस इट इज लिंक्ड विथ C3 सायकल ओनली. म्हणजे या पर्टिक्युलर प्लांट्समध्ये डार्क फेजमध्ये फक्त C3 सायकल होते. त्या पर्टिक्युलर प्लांट्समध्ये दिस पर्टिक्युलर प्रोसेस इज असोसिएटेड विथ द C3 सायकल. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द PCO सायकल. चला आता आपण ऑब्झर्व करू की ही पर्टिक्युलर सायकल म्हणजे पाथवे म्हणजे फोटो रेस्पिरेशनचं मेकॅनिझम कसं होतं. चला मेकॅनिझम ऑब्झर्व करू. द मेकॅनिझम ऑफ दिस पर्टिक्युलर photo respiration takes place with the help of 3 cell organelles. They are the chloroplast, peroxisome and the mitochondrium. Where in this particular chloroplast, the stroma of the chloroplast, there is presence of a 5 carbon compound that is called as RUDP. The RUDP, it is called as ribulose 1,5-diphosphate. This particular RUDP, it absorbs atmospheric oxygen, and in presence of RUBP oxygenase, this particular RUDP, it is converted into one molecule of PGA and another molecule of phosphoglycolic acid. The PGA, it is a phosphoglyceric acid which is a 3 carbon compound. The phosphoglycolic acid, it is a 2 carbon compound. So 3 plus 2 is equal to 5. ऑक्सिजन ऍड होत आहे त्याच्यामुळे या पर्टिक्युलर कंपाऊंडचा कार्बन नंबर बदलायचं काहीच कारण नाही. म्हणजे इनडायरेक्टली हा 5 कार्बन कंपाऊंड असेल तर हे दोन मिळून 5 असायला पाहिजे. So one it is called as a PGA which is a 3 carbon compound that is called as phosphoglyceric acid. The another it is called as a phosphoglycolic acid which is a 2 carbon compound. हा PGA तसाच राहू द्या कारण तो यूज करायचा आहे नंतर. The phosphoglycolic acid which is a 2 carbon compound, it eliminates the phosphate and it is converted into glycolic acid which is a 2 carbon compound. या phosphoglycolic acid मध्ये phosphate होता तो eliminate झाला आणि तो कशामध्ये कन्वर्ट झाला तर glycolic acid or glycolate. The glycolic acid which is a 2 carbon compound in this particular chloroplast, later it is converted into the acid that is called as the glyoxylic acid which is a 2 carbon compound or the glyoxylate. The glyoxylic acid from chloroplast, it is shifted or transferred to the another cell organelle that is called as the peroxisome. In peroxisome, this particular glyoxylic acid or glyoxylate which is a 2 carbon compound in presence of hydrogen peroxide, it is converted into an amino acid. That amino acid, it is called as a glycine which is a 2 carbon compound. The 2 carbon compound glycine in peroxisome, when it is formed, it is then transported to the another cell organelle that is called as the mitochondrion, where in mitochondrion 2 molecules of glycine combine. 2 molecules of glycine combines, and during this particular process there is elimination of ammonia, there is elimination of carbon dioxide. Because there is elimination of carbon dioxide and absorption of oxygen, and process it takes place with the help of chloroplast. This particular process, it is called as a photorespiration. When 2 molecules of glycine they combine, during this particular process there is formation of a 3 carbon compound that is called as a serine. बघा 2 molecules of glycine म्हणजे 2 plus 2 is equal to 4 कार्बन झालं. एक कार्बन डायऑक्साइडचा कार्बन कमी होत असेल तर 4 minus 1 is equal to 3 झाला. म्हणून in this particular mitochondrion there is formation of a 3 carbon compound that is called as serine. The serine from this particular mitochondrion then is transported to the another cell organelle that is called as the peroxisome, where this particular serine, it is later converted into hydroxypyruvate. The hydroxypyruvate later it is converted into the glyceric acid, or it is called as a glycerate which is a 3 carbon compound. The glyceric acid from peroxisome then is transported to the chloroplast. हा glycerate आपण इथे आणला होता.
The glyceric acid or glycerate, it obtain one phosphate from the ATP, where ATP it is broken down into ADP and inorganic phosphate. The inorganic phosphate it joins to the glyceric acid or glycerate, and this particular glyceric acid it is converted into phosphoglyceric acid. The phosphoglyceric acid, it is a 3-carbon compound. The two molecules of phosphoglyceric acid, एक मगाशीचा phosphoglyceric acid आणि एक आताचा phosphoglyceric acid, both they enter into the C3 cycle and they produce the glucose, and thus in this particular C3 cycle finally the RUDP is regenerated. So the characteristic feature of this particular pathway or photorespiration is that in this particular process there is absorption of oxygen, there is elimination of carbon dioxide, but this particular process it involves the utilization or use of this particular chloroplast, hence this particular process it is called as a photorespiration. So in this particular process around 25% of the carbon is wasted during this particular photorespiration. That's why this particular photorespiration it is called as a wasteful process in C3 plants. It is a wasteful process in C3 plants. आता असं जे photorespiration आपण आता पाहिलं, this particular photorespiration never takes place in C4 plants, as in C4 plants the initial acceptor of atmospheric carbon dioxide is not 5-carbon compound IUDP, it is a 3-carbon compound that is called as a phosphoenol pyruvic acid, and phosphoenol pyruvic acid is only acceptor of CO2 and it is not an acceptor of oxygen. So because in C4 plants there is a double fixation of carbon dioxide, one in mesophyll cell, another in bundle sheath cell. This photorespiration does not take place in that particular C4 plant, thus it is the characteristic of C3 plants also only. So this is called as a photorespiration. The another part in this particular chapter, it is factors affecting photosynthesis. Actually the photosynthesis is an anabolic process. In this particular photosynthesis, simple inorganic substances like CO2 and H2O in presence of light and chlorophyll, they are converted into complex organic food material like glucose with the release of oxygen as a byproduct. That process it is called as photosynthesis. की या particular photosynthesis ला आपण आता anabolic process म्हटलं की this particular photosynthesis it utilizes the carbon dioxide, it utilizes the water, and there is formation of a complex food material that is called as glucose. मग आता असा ग्लुकोज आणि ऑक्सिजन या फोटोसिंथेसिस मध्ये तयार होत असेल तर या पर्टिक्युलर फोटोसिंथेसिस मध्ये रिक्वायरमेंट CO2 ची आहे, रिक्वायरमेंट वॉटर ची आहे, रिक्वायरमेंट लाईट ची आहे, रिक्वायरमेंट क्लोरोफिल ची आहे. मग या पर्टिक्युलर फॅक्टर्सला आपण जर इम्पॉर्टंट फॅक्टर्स त्या फोटोसिंथेसिसचे म्हटले तर या पर्टिक्युलर फॅक्टर्सचा त्या फोटोसिंथेसिस मध्ये काय रोल आहे तो आपल्याला ऑब्झर्व करायचा आहे. सो दीज आर कॉल्ड एज फॅक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस. बघा, the photosynthesis it is affected by two different factors. The one it is called as external factor, the another it is called as internal factor. The external factors include light, carbon dioxide, temperature, water. Light, carbon dioxide, temperature, water. The internal factors include chlorophyll, sugar, thickness of the cuticle and the epidermis. These are the internal factors. आपण एक एक ऑब्झर्व करू, डिस्कस करू. The first factor, the external factor, it is called as the light. The light is very essential for photosynthesis. Without light, this particular photosynthesis never takes place. But the rate of this particular photosynthesis, it is maximum in sunlight. की त्या ग्रीन प्लांटला जर सनलाइट डायरेक्ट जर मिळत असेल तर रेट ऑफ दॅट पर्टिक्युलर फोटोसिंथेसिस इज मॅक्सिमम. बघा, the light it is essential factor, it supply energy for the photosynthesis. Yes, in photosynthesis the energy is supplied by light. Both quantity and intensity of the light affects the rate of photosynthesis. की त्या पर्टिक्युलर ग्रीन प्लांटवर लाईट कोणत्या कशा क्वांटिटीचा पडतोय, कोणत्या स्पेक्ट्रमचा पडतोय. स्पेक्ट्रम पाहिजे आहे VIBGYOR, व्हायलेट टू रेड. VIBGYOR, violet, indigo, blue, yellow, orange, red. 390 to 760 नॅनोमीटर ही वेव्हलेंथ जर असेल म्हणजे व्हाईट लाईट असेल आणि तो जर त्या ग्रीन प्लांटला मिळत असेल तर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन दॅट पर्टिक्युलर प्लांट इट इज हाय ऑर इट इज ऑप्टिमम.
highest rate of photosynthesis takes place in red light and then blue light. Actually this is the work of Robert Emerson. तो काय म्हणतो की रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस सगळ्यात जास्त कुठल्या लाईट मध्ये असते तर रेड, पण सगळ्यात जास्त रेड लाईट कंटिन्यू जर त्या पर्टिक्युलर ग्रीन प्लांटला मिळाला तर इनडायरेक्टली दॅट रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इट ड्रॉप्स, दॅट इज कॉल्ड एज इमर्सन्स रेड ड्रॉप इफेक्ट. म्हणजे रेड लाईट मध्ये त्या पर्टिक्युलर फोटोसिंथेसिसचा रेट त्या ग्रीन प्लांट मध्ये हाय असणार हे ठीक आहे, पण रॉबर्ट इमर्सन काय म्हणतो, according to Robert Emerson, the continuous red light, if it is given to that particular green plant, after some time that particular rate of photosynthesis in that green plant it drops. That effect it is called as a red drop effect. म्हणजे याचा अर्थ रेड लाईट मध्ये रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस जास्त हे असतो हे ठीक आहे, पण कंटिन्युअस रेड नाही. म्हणजे याचा अर्थ रेडला लाईट अल्टरनेट इंटरमिटंट दुसरा कोणता तरी लागेल आणि दॅट लाईट इट इज कॉल्ड ॲज अ ब्ल्यू. म्हणजे रेड लाईट अल्टरनेट विथ ब्ल्यू लाईट नंतर रेड लाईट नंतर मग ब्ल्यू लाईट असा जर मिळत राहिला तर डायरेक्टली रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन दॅट पर्टिक्युलर ग्रीन प्लांट इट इज हाय. सो दिस इज कॉल्ड ॲज इफेक्ट ऑफ दॅट पर्टिक्युलर लाईट. म्हणजे तुम्हाला इथे काय माहित झालं की रेड लाईट इसेन्शियल आहे, फक्त रेड लाईट नको. ब्ल्यू लाईट इसेन्शियल आहे, फक्त ब्ल्यू लाईट नको. So this is increase of rate of photosynthesis due to red light. It is called as Emerson's enhancement effect. And continuous supply of that particular red light which decreases the rate of photosynthesis, it is called as red drop effect. Indirectly, this particular green plant for photosynthesis it requires natural light, sunlight, but in artificial light this particular photosynthesis does occur if that particular green plant require that particular visible spectrum of light from 390 to 760 nanometer, that is the white light. So this is the factor that is called as light. So light is essential for the process of photosynthesis. The another factor it is called as the CO2. The main source of CO2 is the atmosphere. The concentration of this particular atmospheric concentration normal is 0.03%. In parts per million it is 300 ppm. की CO2 हा जर असेल तर इनडायरेक्टली तोही पण फोटोसिंथेसिससाठी खूप इम्पॉर्टंट आहे. का? कारण विदाउट दिस पर्टिक्युलर CO2 दॅट पर्टिक्युलर ग्रीन प्लांट इन फोटोसिंथेसिस कॅनॉट प्रोड्यूस द ग्लुकोज. ग्लुकोज तयार व्हायसाठी कंपल्सरी तुम्हाला CO2 लागेल. Under normal conditions of light and temperature, CO2 act as limiting factor. की लाईट नॉर्मल आहे, टेम्परेचर नॉर्मल आहे, पण CO2 कमी पडत असेल तर फोटोसिंथेसिसचा रेट अफेक्ट होईल. Increase in the concentration of the CO2 increases the rate of respiration. की CO2 चं कॉन्सन्ट्रेशन जर त्या ॲटमॉस्फिअर मधलं वाढलं असेल तर इनडायरेक्टली रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस त्या ग्रीन प्लांट मध्ये इन्क्रीज होईल. पण व्हेरी हाय कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ CO2 इनिबिट्स द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. येस, की कॉन्सन्ट्रेशन त्या ॲटमॉस्फिअर मध्ये CO2चं काही लिमिट पर्यंत इन्क्रीज झालेलं असेल तर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन्क्रीज होईल. पण खूप हाय जर असेल 0.03% पेक्षा जास्त, 0.04% पेक्षा इव्हन जास्त असा जर CO2 ॲटमॉस्फिअर मध्ये असेल तर देन दिस पर्टिक्युलर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस फॉल्स. द अनदर फॅक्टर इट इज कॉल्ड एज द टेम्परेचर. It is again another important factor. In presence of sufficient light and CO2, the rate of photosynthesis increases with the rise of temperature. Yes. की आता काय म्हटलं की बा लाईटही नॉर्मल आहे, CO2 पण नॉर्मल आहे. आता या पर्टिक्युलर ग्रीन प्लांटला फोटोसिंथेसिससाठी टेम्परेचरचा काय रोल आहे? With the increase of that particular temperature, the rate of photosynthesis again it increases if the light and the carbon dioxide in the given atmosphere of that particular green plant if it is normal. At a very high temperature the rate of photosynthesis falls. हे पण आहे की लाईट नॉर्मल आहे, CO2 नॉर्मल आहे, टेम्परेचर थोडंसं इन्क्रीज झालेलं असेल तर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन्क्रीज होईल. पण ते जर नॉर्मल पेक्षा फार जास्त टेम्परेचर इन्क्रीज होत असेल तर देन द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस फॉल्स. At temperature 25 to 30 degree Celsius the rate of photosynthesis is high. म्हणजे इनडायरेक्टली त्या ग्रीन प्लांटमध्ये त्या स्पेसिफिक टेम्परेचरला 25 to 30 डिग्री सेल्सिअसच्या टेम्परेचरला फोटोसिंथेसिसचा रेट हा नॉर्मल असतो किंवा चांगला असतो. बट इन सर्टन प्लांट्स लाईक ओपोन्शिया फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस अप टू 55 डिग्री सेल्सिअस. दॅट टेम्परेचर इट इज कॉल्ड ॲज अ मॅक्झिमम टेम्परेचर. की काही अशी प्लांट्स आहेत ज्यांना आपण डेझर्ट प्लांट्स म्हणतो, झिरोपिटिक प्लांट्स म्हणतो. की दिस पर्टिक्युलर प्लांट्स विथ द हेल्प ऑफ CAM दॅट इज कॉल्ड ॲज अ क्रॅसोलॅसियन ॲसिड मेटाबॉलिझम, दिस पर्टिक्युलर प्लांट्स they perform the photosynthesis at temperature above to 55 degrees Celsius.
Such particular plants are called as the xerophytes. So this is the factor that is called as the temperature. The another factor it is called as the water. It is very essential factor for photosynthesis and the source of water is soil. की पुन्हा अजून हा एक इम्पॉर्टंट फॅक्टर आहे की दिस पर्टिक्युलर फॅक्टर इट इज कॉल्ड एज वॉटर. द वॉटर इट इज अगेन एसेन्शियल फॉर दॅट पर्टिक्युलर प्रोसेस दॅट इज कॉल्ड एज photosynthesis. Again, without this particular water, this particular photosynthesis cannot take place. Chemosynthesis can take place, but photosynthesis cannot take place. That's why this particular process it requires this component. That component it is called as water. तुम्ही आता एक word ऐकला that is called as the chemosynthesis. Chemosynthesis at place of water utilizes the hydrogen sulfide. काही सल्फर बॅक्टेरिया आहे की त्या सल्फर बॅक्टेरियांना कार्बन डायऑक्साइड घेऊन ग्लुकोज तयार करता येतो. त्या पर्टिक्युलर बॅक्टेरियांना लाईट एनर्जीची रिक्वायरमेंट नाही आहे. दे ॲब्सॉर्ब hydrogen sulfide from the soil and they break that hydrogen sulfide into hydrogen and sulfur. That's why sulfur is eliminated from this particular bacteria. That's why they are called as sulfur bacteria. They are called as green sulfur bacteria. Green sulfur bacteria, they eliminate sulfur instead of oxygen. That's why they are called as sulfur bacteria. But they possess chlorophyll, bacteriochlorophyll. Hence they are called as green sulfur bacteria. The process of that particular green sulfur bacteria of synthesis of glucose it is called as the chemosynthesis, as they do not use light, they use the chemical energy of the hydrogen sulfide. Hence they are called as the chemosynthetic bacteria. Their synthesis of glucose it is called as chemosynthesis. This is called as the photosynthesis. So this is the factor, that particular factor it is essential for the process of photosynthesis, that is the water. The water is essential for photosynthesis in the sense that this particular water it is the hydrogen donor. It is a hydrogen donor. म्हणजे जोपर्यंत त्या पर्टिक्युलर ग्रीन प्लांट मध्ये वॉटर असत नाही तोपर्यंत फोटोसिंथेसिस होणार नाही. का होणार नाही? तर दिस पर्टिक्युलर वॉटर मॉलिक्यूल व्हेन इट ब्रेक्स दॅट इज कॉल्ड एज द फोटोलिसिस ऑफ वॉटर, दॅट रिलीजेस द हायड्रोजन अँड दॅट हायड्रोजन इट इज accepted by NADP. NADP is nicotinamide adenine dinucleotide phosphate. After accepting that particular hydrogen, NADP is reduced to NADPH2. The NADPH2 supply that particular hydrogen to the carbon dioxide and carbon dioxide get reduced to the glucose. So in order to convert that NADP into NADPH2, the thing it is essential that is called as water. So it is very essential factor for photosynthesis and the source of water is soil. Increasing content of water in leaf increases the rate of photosynthesis. की लीफ मध्ये जर वॉटरचा कंटेंट वाढला म्हणजे इनडायरेक्टली ते सेल जर टर्जिड असेल, फुगलेले असेल, तर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इट इन्क्रीजेस. दस वॉटर इज लिमिटिंग फॅक्टर बट इट्स रोल इज इनडायरेक्ट. त्याचा रोल जर असेल तर तो कसा आहे? इनडायरेक्ट आहे. सो लेसर वॉटर that reduces the or that decreases the rate of photosynthesis. Increased water or more water that increases the rate of photosynthesis. So this is the factor. The factor it is called as water. So light, carbon dioxide, temperature, water, they are the external factors. Besides these particular external factors, some internal factors again they are important for the process of photosynthesis. They may affect the rate of photosynthesis. The internal factors include chlorophyll, sugar, thickness of the cuticle and the epidermis of the leaf. आता प्रत्येकाचा रोल आपण ऑब्झर्व करू. Rate of photosynthesis is proportional to the quantity of chlorophyll present. Yes, की त्या पर्टिक्युलर लीफ मध्ये क्लोरोफिलची क्वांटिटीच कमी असेल तर लाईट ॲब्सॉर्ब प्रॉपर होणार नाही, फोटोसिंथेसिसचा रेट कमी असेल. Indirectly, this particular chlorophyll it is a major internal factor which affect the rate of the photosynthesis. The another is the sugar formed in photosynthesis and its accumulation slow down the process of photosynthesis. Exact की ऑलरेडी त्या पर्टिक्युलर सेलमध्ये ग्रीन सेलमध्ये फोटोसिंथेसिस झालेला आहे, शुगर तयार आहे, शुगर अक्युमुलेट झालेली आहे. आता त्या पर्टिक्युलर सेलमध्ये फोटोसिंथेसिसची रिॲक्शन व्हायला तिथे स्कोप नाही. इन दॅट केस दॅट पर्टिक्युलर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस डिक्रीजेस इन दॅट सेल वेअर द शुगर इज ऑलरेडी synthesized. Again, another factor it is the thickness of the cuticle and the epidermis. Distribution of the stomata also affects the rate of the photosynthesis. This is again another important factor की त्या लीफच्या सरफेसवर क्युटिकल आहे.
क्युटिकलच्या जस्ट खाली एपिडर्मिस आहे, पण याचं थिकनेस जर जास्त असेल तर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस कमी होईल. त्याच्यानंतर याच पर्टिक्युलर एपिडर्मिसवर, लीडच्या एपिडर्मिसवर लोअर सरफेसला स्टोमॅटा प्रेझेंट आहे. मिझोफाइट जर असेल तर दोन्ही सरफेसला स्टोमॅटा प्रेझेंट आहे, पण यांचा नंबर जर कमी असेल तर ऍब्सॉर्प्शन CO2 कमी होईल, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस डिक्रीज होईल. So thickness of the cuticle and the epidermis, distribution of the stomata also affects the rate of the photosynthesis. So these are the various factors. The two main factors broadly can be categorized. They are the external factors and the internal factors. So if all these particular external and the internal factors, if they are normal, the rate of the photosynthesis in that particular green plant, it is normal. The again another part in photosynthesis is Blackman's law of limiting factor. Blackman's law of limiting factor. Actually हा लॉ काय सांगतो की फोटोसिंथेसिसला CO2 पाहिजे, वॉटर पाहिजे, लाईट पाहिजे, क्लोरोफिल पाहिजे, तेव्हा ग्लुकोज तयार होईल, तेव्हा ऑक्सिजन तयार होईल. हा लॉ काय सांगतो की या फॅक्टर्सपैकी CO2, H2O, लाईट या फॅक्टर्सपैकी एक जरी फॅक्टर कमी पडला किंवा तो कमी असला नॉर्मल कॉन्सन्ट्रेशनपेक्षा, तर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इट डिक्रीजेस. इनडायरेक्टली तो पर्टिक्युलर जो फॅक्टर कमी पडला तो त्या पर्टिक्युलर प्रोसेसला लिमिट करेल. दॅट लॉ इट इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ लिमिटिंग फॅक्टर. बघा, दिस लॉ स्टेट्स दॅट व्हेन अ प्रोसेस is conditioned as to its rapidity by a number of separate factors, the rate of process is controlled by the pace of the slowest factor. की एखादी प्रोसेस जर होत असेल आणि त्या पर्टिक्युलर प्रोसेसमध्ये जर वेगवेगळे फॅक्टर्स इन्व्हॉल्व जर होत असेल, सेपरेट फॅक्टर्स, तर जो फॅक्टर त्या प्रोसेसमध्ये कमी पडेल, कमी असेल, तो फॅक्टर त्या पर्टिक्युलर प्रोसेसला लिमिट करेल. येस, करेक्ट आहे. पुन्हा पहा, this law states that when a process is conditioned as to its rapidity by a number of separate factors, the rate of process is controlled by the pace of the slowest factor. So this law it is called as law of limiting factor. This factor it was given by Blackman, hence this particular law it is called as Blackman's law of limiting factor. बघा, the slowest factor is that factor which is present in the lowest or minimum concentration with respect to others. की slowest factor कोणाला म्हणायचं की असा फॅक्टर की त्या पर्टिक्युलर प्रोसेससाठी वेगवेगळे फॅक्टर्स असणार आहे, पण तो एक फॅक्टर जर बाकी फॅक्टरपेक्षा कमी पडत असेल की ज्याच्यामुळे रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस डाऊन होईल, डिक्रीज होईल, दॅट फॅक्टर इट इज कॉल्ड एज स्लोएस्ट फॅक्टर. आता इथे एक एक्झाम्पल घेतलेलं आहे बघा. Suppose a plant photosynthesizing at a fixed light intensity sufficient to utilize 10 milligram of CO2. पुन्हा पहा, suppose a plant photosynthesizing at a fixed light intensity sufficient to utilize 10 milligram of CO2 per hour only. त्या पर्टिक्युलर प्लांटला, ग्रीन प्लांटला लाईट इंटेन्सिटी प्रॉपर दिलेली आहे. असं ऑब्झर्व केलेलं आहे किंवा कन्सिडर केलेलं आहे की 1 तासामध्ये 1 आवरमध्ये 10 मिलीग्राम कार्बन डायऑक्साईड त्या पर्टिक्युलर प्लांटनी त्या गिवन इंटेन्सिटीला यूज केला पाहिजे. ऑन इन्क्रीजिंग द कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ द CO2 द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन्क्रीजेस. की लाईट त्या पर्टिक्युलर प्लांटला मिळालेला आहे, CO2 पण मिळालेला आहे, पण CO2 सपोज थोडंसं जर आपण इन्क्रीज केला तर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन्क्रीज झालेला आहे. नाउ इफ द कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ CO2 इज फर्दर इन्क्रीज, थोडा कार्बन डायऑक्साईड इन्क्रीज केला, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन्क्रीज झालं, पण आपण पुढे काय केलं, नाउ इफ द कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ CO2 इज फर्दर इन्क्रीज, नो इन्क्रीज इन द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज ऑब्झर्व. म्हणजे की त्या पर्टिक्युलर प्लांटला आपण लाईट दिलेला आहे, तो सफिशियंट लाईट आहे, म्हणजे प्रोव्हाइडेड लाईट आहे, CO2 पण प्रोव्हाइड केलेला आहे, एक्सपेक्ट आपण केलेलं आहे की त्या पर्टिक्युलर ग्रीन प्लांटनी 1 आवरमध्ये 10 मिलीग्राम CO2 यूज केला पाहिजे. त्या 10 मिलीग्राम CO2 पेक्षा थोडा CO2 जर आपण इन्क्रीज केला तर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन्क्रीज झालेला आहे, लाईट तेवढाच ठेवलेला आहे. पण आता त्याच्यापेक्षाही CO2 जर आपण इन्क्रीज केला तर फोटोसिंथेसिसचा रेट इन्क्रीज झालेला नाही आहे, तो तेवढाच आहे. म्हणजे याचा अर्थ काय की लाईट कमी पडत आहे. सो लाईट इटसेल्फ इट इज नाउ कॉल्ड एज अ लिमिटिंग फॅक्टर. सो दस इन दिस केस लाईट बिकम्स द लिमिटिंग फॅक्टर.
Under such conditions, if light intensity is increased, then only the rate of photosynthesis can increase. की या particular circumstances मध्ये, या conditions मध्ये जर आता light पण increase केला CO2 सोबत, then only that particular rate of photosynthesis it can increase. This indicates the rate of photosynthesis responds to one factor alone at a time, and there would be a sharp break in the curve and a plateau formed exactly at the point where another factor becomes limiting. Yes. की आता इथे काय म्हटलेलं आहे की समजा फॉर एक्झाम्पल एक फॅक्टर फॉर एक्झाम्पल कमी पडतो आहे, म्हणजे इनडायरेक्टली एक फॅक्टर फॉर एक्झाम्पल आपण लाईट दिलेला आहे, दुसरा फॅक्टर CO2 दिलेला आहे. पण आता फॉर एक्झाम्पल जर CO2 आपण इन्क्रीज करत असेल तर तो इन्क्रीज झालेला CO2 पूर्ण यूज होणार नाही, कारण लाईट आपला आता लिमिटिंग फॅक्टर आहे. त्या केसमध्ये आता आपला ग्राफ जर असेल तर तो प्लेन होईल, प्लॅट्यू तयार होईल. So this is the law. That law it is called as law of limiting factor. So this is the part that is called as the photosynthesis. So finally, what is photosynthesis? It is a process. It takes place in green plants. It is an anabolic process. It is a redox process. In this particular redox process, the water it undergo oxidation to release the oxygen. Carbon dioxide it undergo reduction to produce the glucose. So such anabolic process which takes place in green plants, which require carbon dioxide, which require water, which require light, which require chlorophyll, that particular process it is called as the photosynthesis, and the various importance or significance of this particular photosynthesis are as follows. Number 1, photosynthesis is an anabolic process and it uses inorganic substances and produce food for life directly or indirectly. Yes. Photosynthesis, it is of course it is an anabolic process. Anabolic process, in this particular photosynthesis, from simpler substances there is formation of a complex substance. So because in this particular photosynthesis, the simpler substances, simple inorganic substances, they are converted into complex organic food material. This particular process, photosynthesis, is called as anabolic process, and this particular process it finally yields the food. It finally yields the glucose, where on that particular food material, all living organisms on this earth, they are dependent directly or indirectly. The another is photosynthesis transforms solar or radiant energy into chemical energy. This is again another important process on earth for life activities, that this particular green plants, they absorb the light and energy, they absorb the solar energy, they absorb the radiant energy, and that particular solar energy by green plants in photosynthesis, that is converted into the chemical energy in the form of ATP, in the form of glucose. The another is photosynthesis releases oxygen as a byproduct, which is necessary not only for aerobic respiration in living organisms, but also used in forming ozone layer around the earth. Yes. Okay, this particular photosynthesis, of course, it produces the glucose, which is a food. But besides that particular glucose, this particular photosynthesis, it releases the oxygen as a byproduct. And that particular oxygen, it is necessary for all aerobic organisms on this particular, but that particular oxygen, it is not needed only for that particular aerobic respiration. Still, again, another important thing is that that particular oxygen later it is converted into ozone, that forms the layer, and due to that particular ozone layer, our life is protected. That the reason is that from sun, the ultraviolet rays which are coming to the earth, they get blocked. म्हणजे सनकडून जे अल्ट्राव्हायलेट रेज येऊन राहिले त्या ओझोनमध्ये ते ॲब्सॉर्ब होऊन राहिले किंवा रिफ्लेक्ट होऊन राहिले, ते आपल्यापर्यंत पेनिट्रेट होऊन नाही राहिले. म्हणजे इनडायरेक्टली दिस पर्टिक्युलर फोटोसिंथेसिस अगेन इट इज इम्पॉर्टंट फॉर अनदर गॅस दॅट इज कॉल्ड ॲज ओझोन. Therefore, photosynthesis also helps us in providing fossil fuels, coals, petroleum and natural gas. हा पण एक प्रोडक्ट आहे की फोटोसिंथेसिसमध्ये ग्रीन प्लांट्स आहेत, त्यांची ग्रोथ होणार आहे, ग्रोथ झाल्यानंतर ते पर्टिक्युलर प्लांट्स आहेत त्यांचा डेथ होणार आहे, डेथ झाल्यानंतर ते पर्टिक्युलर प्लांट्स असेल तर सॉईलमध्ये दबणार आहे, त्यांच्यापासून हे सगळे प्रोडक्ट्स मिळणार आहे. फॉर एक्झाम्पल फॉसिल फ्युएल्स आहेत, कोल्स आहेत, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स आहे, नॅचरल गॅस आहे. सो दिस इज द सिग्निफिकन्स or importance of this process that is called as the photosynthesis. So finally, this particular photosynthesis, it is a process of the green plants. For us, this particular process is essential for two
products of this particular photosynthesis. The one it is called as glucose, the another it is called as oxygen. So the green plants, because they prepare their own food material, the green plants in photosynthesis, because they prepare their own food material, they are called as autotrophs. They are called as autotrophs. The green plants, they prepare their own food material in the form of glucose or food with the help of light energy. Of course, they are called as autotrophs, but they are called as photoautotrophs. They are called as photoautotroph. But certain bacteria, for example, sulfur bacteria, they do not absorb light energy. They absorb chemical energy from hydrogen sulfide and provide that energy to the process where the carbon dioxide finally is converted into glucose. ग्लुकोज मध्येच कन्वर्ट होणार आहे. त्या बॅक्टेरियामध्ये पण CO2 पासून ग्लुकोज तयार होणार आहे. पण एनर्जी लाईट एनर्जी यूज होणार नाही आहे. ती हायड्रोजन सल्फाइडची केमिकल एनर्जी यूज होणार आहे. So because they prepare their own food material in the form of glucose, but they obtain energy from the hydrogen sulfide, they are called as the chemoautotrophs. So organisms which prepare their own food material, they are called as autotrophs, but the autotrophs, they are of two different types. They are the photoautotrophs and the chemoautotrophs. Photoautotrophs, they prepare their own food material by utilizing the light energy. Chemoautotrophs, they prepare their own food material by utilizing chemical energy. So they are called as autotrophs. None other, they are called as heterotrophs. Heterotrophs means what? The heterotrophs, they are the organisms which cannot prepare their own food material. For food material, this particular heterotrophs, they have to depend upon the autotrophs. म्हणजे मी कोण, animals कोण, heterotrophs, fungi कोण, heterotrophs. कारण या पर्टिक्युलर animals कडे, fungi कडे ती ability नाही आहे की ज्या ability मध्ये ते food material तयार करू शकतील. So these are called as heterotrophs, and these particular heterotrophs, again they are of several types. For example, they are the parasites, saprophytes, etc. Parasites, they obtain their nutrition from other living organisms. Saprophytes, they obtain their nutrition from dead and decaying matter. They are called as saprophytes. So saprophytes, parasites, they are called as heterotrophs. So broadly, organisms on this particular earth, on the basis of mode of nutrition, if they are observed, they are of two different types. They are the autotrophs and the heterotrophs. Now finally, what is autotrophs? The organisms which can prepare their own food material, they are called as autotrophs, and the organisms which cannot prepare their own food material, but for food material they have to depend upon the autotrophs. Such particular organisms, they are called as heterotrophs. So this is the part that is called as the photosynthesis. The most important factor of this particular photosynthesis, or the most important process of this particular photosynthesis, is absorption of light energy and convert that particular light energy into the chemical energy. So finally, what is photosynthesis? The biochemical process of conversion of simple inorganic substances like CO2 and H2O in presence of light and chlorophyll into complex organic food material like glucose with the release of oxygen as a byproduct. The process, it is called as photosynthesis. So finally, the balance equation of this particular photosynthesis is 6CO2 plus 12H2O in presence of light and chlorophyll gives C6H12O6, this is glucose, plus 6H2O plus 6O2. So the two products are, the one is the main product, that is called as glucose, the another product is oxygen, it is a byproduct. So CO2 and water, they are the reactants, the glucose and the oxygen, they are the products. So this is the process it is called as photosynthesis.